Very good evening, everyone. Can you able to hear me? Can you able to see my screen? Okay, thank you. Okay, last class we have seen that a transaction management, isn't it? Apart from that, what else we have seen? Storage management, and what about the transaction management? Everything we have seen. So in the storage, different type of storage, file organizations, sequential, dynamic, and indexing, and B plus tree and all. And while you're dealing with what what else we have seen, and apart from that. Relational algebra and SQLs, that and all we have seen. And in the transaction management, every transaction should satisfy the constraints of asset property. Then only it will be the consistent state as well as the successfully completed state that we have seen. From that asset property during the concurrency of transaction, how it will be executed. Okay, so in that, while your concurrent operation is carried out, the what are all the problems we may face? That is right read conflicts, in read write conflicts, and write conflicts. So the write read conflicts, we may say that that is a dirty read, and read write conflicts, we may say that unrepeatable read, and write conflict, we can say it as a blind write. So these are all the different type of conflicts are there while we are doing concurrent operation. So the concurrent operations, during the concurrent operation, we should maintain the asset property. How you can pass it? How we can possible the asset property is also satisfied. Along with that, concurrent operations also carried out. So the techniques of concurrency control is locking, and another one is the timestamp based locking. So timestamp, first one is the locking. What I am locking means, see, a person using one resources means that resource is completely allocated to one process. The other one could not able to access during the earlier allocation of the process. So that time you keep the lock for current process. So while you are locking the particular record or particular resources means that other one cannot able to be processed. That time that inconsistency will not be carried out, isn't it? See, the locking is a technique which ensure execution use of only for current transaction. Okay, the technique which ensure the execution use of only for current transaction. Other transaction will not able to use it, even though it may request. So okay, so when it will be locked and when it will be released. So once we have processed means you can release the lock. That particular resource is uh, used by some other process or some other user. To access the database, at the time you should hold the lock. After the execution, you can release it. So locks are two types of locks: shared lock and exclusive lock. Shared lock means, so while we are read operation only doing means, you can keep the shared lock. Once we have keeping the shared lock means that resources can access by other persons also, because it is shared lock. Exclusive lock means if you want to update anything, if you want to transfer
type of operations means operations you want to carry out in particular part of the database, means that part of the database should keep the exclusive lock, that is read and write data type lock. So that type read write data type. So lock X, lock S is shared lock X is exclusive lock. So we have seen in the yesterday. So transaction 1 and transaction 2 is concurrently or one after another you want to process it, isn't it? Excuse me. While keeping the lock for transaction, exclusive lock. See what is the process is. You want to subtract the account B, that is maybe withdrawal. So or it may be deduct the some amount from the B record that will be updated once again. Lock exclusive lock of B. The transaction B is the record name. Read B. Before you read it, first you can lock it, then read it. B, because the read write operation may conflicts. Concurrent read may, unrepeatable read may possible. No. First you lock that account, then you read B minus 50, write it and unlock it. Once it is unlocked, the other transaction can use it. So here the lock, the same time, once it is unlocked, the lock S of B in transaction 2, the lock S means it is a shared lock. Shared lock of B. Here they don't want to update anything, just they read it and use it and unlock it. Unlock B. See, next one is the same time lock, shared lock. See, we are using shared lock, no? So the same time, second and the third transaction, the third stage of the two transaction is carried out at the same time because of lock, sharing the lock. So you understood first? See here, when you keeping a exclusive lock, other will not enter, isn't it? Other will not enter. So once it is giving a shared lock, both the transaction can read again and then unlock it. Understood? Okay. Okay. Two-phase, sorry. Sorry. Okay. Next, this is the locking process. Here, one more algorithm we can follow it for more than one transactions carried out concurrently. The two-phase locking protocol. Lock being done in two phases. One is the lock and another one is the unlock. So in that two phases, one is the growing phase and another one is the shrinking phase. So the growing and linking, this is concurrent operation is carried out. Concurrently, so many records are accessed. How subsequently, you suppose a single transaction may need to access more than one records. So how you can lock more than one records and then unlock it and then release for the other transaction. Okay, growing phase, the locks are obtained but not released and new locks are acquired. Suppose more than one lock, more than one record we need to process means you should give
new locks you should be acquired. In shrinking phase, locks are released, but no new locks are acquired. Okay, one by one it will be released. So when it will be, so once the process starts, what are all the records we need for the particular transaction? One by one you need to lock it. And once it reaches the locking point, then once it is locking point means what? So once it is once it reaches the end of the process of particular transaction, so it will be released one by one. Release one by one. That is final lock and onwards. Okay. So I will tell you how it will be working here. So listen here. This is the time that is flow diagram of the two-phase locking protocol. Here, this is the time the time for arrival of individual transactions locking will be carried out. Initially, the active point first, then active point in another one lock. So this is the lock point. More than one locks are given. Once it reaches the lock point, one by one it will be released. So until until reaching the lock point, so all the records will be in the locking stage. Once it reaches the locking point, release each records one by one. One, transaction 2 here. So listen here. L1 of A. That means lock 1 of A. Read A. A plus 100. Read, once you have read, you can update the A record and write it. Understood? Again, lock 1 of B. Listen here carefully. Here we are locking A record, and the same time B record is also what? Locked. A minute. Know that. Yes. Yes. Now you know that. See here, lock, first record A is locked. Read A plus 100, write B. Now I need to finish this transaction. I need a record B also. Again you lock the B. Understood? Again lock the B. See, at a time, whatever it may be concurrent operation, the CPU can access single record at a time, isn't it? Once it is finished, then only the read operation of B will be happen. So at the time, see here, once it is locked B record, but at the same time, you should unlock A. Once it is processed, A record is completed, unlock A. During the time of using B record, the other may can use it. So like that it will be used. Okay. Then unlock of A, then read B, B plus 200, write B, and then unlock of B. See, listen here, you should carefully listen here. Once the two-phase locking protocol, the main rule of that two-phase locking protocol is, so once it is locked, then only it will be read, isn't it? Once it is unlocked, the remaining records needed for the particular transaction will be locked. Understood? A முதல்ல லாக் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணிட்டோம், இருந்தா கூட இந்த இடத்துல அன்லாக் பண்ணிட்டு B லாக் பண்ணல.
B-ய ஹோல்டு பண்ணிட்டு தான் அதுக்கப்புறம் அன்லாக் பண்றாங்க. ஏன்னா இதனோட கண்டினியூட்டி போயிடும் இல்லையா? அண்டர்ஸ்டுட்? இப்ப B-ய லாக் பண்ணிட்டோம்னா அந்த நேரத்துல இது ப்ராசஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது B-ய யாரும் பண்ணக்கூடாதுங்கிறதுக்காக ஒண்ணு அன்லாக் பண்றதுக்கு முன்னாடி என்ன செஞ்சிடணும்? பிஃபோர் தட் யூ ஷுட் லாக் த நெக்ஸ்ட் ரெக்கார்ட். Then read B and then subsequent operation will be carried out. Unlock ஒன்னொன்னா பண்றோம்னா அது வந்து shrinking phase. Okay. Okay. In transaction 2 பாருங்க, log 2 A, read A equal to 2 into A, write B, A into again write பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்றாங்க? lock B பண்றாங்க. Unlock A, then read B, some operation is carried out. This will be happened. So இது வந்து லாக் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னா அது growing phase. அன்லாக் பண்ணிட்டே வரோம் அப்படின்னா shrinking phase. Understood? இது transaction 1, transaction 2. இது ஒரு ஆபரேஷன் நடக்குது, இங்க ஒரு ஆபரேஷன் நடக்குது. அவ்வளவுதான். Understood? Okay. Two different operation. Okay. All lock operation precedes all unlock operation. புரியுதுங்களா? இதுதான் அந்த ரூல். இந்த லாக் ஆபரேஷன் வந்து அன்லாக்கு ப்ரெசீட்ஸா இருக்கணும், முன்னாடியே இருக்கணும். புரியுதுங்களா? That then variation of a different type of two-phase locking protocol. Conservative two-phase locking protocol. That is after commit only release the lock. அது வந்து ஜெனரல் தானே. ஒரு கமிட் பண்ண அப்போ இந்த இதுல வந்து என்ன கன்சர்வேட்டிவ் 2PLங்கிறது என்னன்னா, இந்த இடத்துல நம்ம வந்து லாக் அன்லாக் பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்கோம். கமிட்டா ரோல் பேக்காங்கிறத பத்தி பேசவே இல்லை. ஸோ ஈவன் தோ யூ ஷுட் லாக் இட், ப்ராசஸ் ரைட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கமிட்னு ஒன்று கொடுக்கணும். அதுதான் கன்சர்வேட்டிவ் 2PL. அடுத்து வந்து ஸ்ட்ரிக்ட் 2PL டூ ஃபேஸ் ப்ரோட்டோகால்ல என்ன இருக்குன்னா, லாக்கிங் ப்ரோட்டோகால்ல until commit the exclusive lock cannot be released. Okay, lock commit பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் exclusive lock release பண்ணணும். rigorous 2PL வந்து shared and exclusive lock cannot be released until committed. So these all three different type of 2PL is along with the what commit command for each and every transaction, then only it will release the lock. Okay. Then another method of concurrent operation that is a locking method is time stamping method. இந்த டைம் ஸ்டாம்பிங் மெத்தடுங்கிறது வந்து லாக்கிங் கிடையாது. ஆக்சுவலா இதுல என்னன்னா ஒரு யூனிக் ஒரு டேக் செட் பண்ணிடுவாங்க. ஒன்ஸ் நீங்க ஒரு டிரான்சாக்ஷன் வருது அப்படின்னாலே ஒரு என்ன டைமுக்கு வருது, அது எந்த டைமுக்கு அந்த டேக் கொடுத்துட்டேன்னா அந்த டைமுக்கு அது கொடுத்துருவாங்க. சாரி, என்னங்கிறது நான் சொல்றேன். யூனிக் ஐடென்டிஃபையர் created by DBMS, database management system, that is on software that okay, a unique identified that is one identifier. Okay, so unique identifier which created by database management that indicate a relative starting time of the transaction. Once the transaction arrived in the queue, automatically the identifier given for the transaction, which indicate the relative starting time of the transaction. Okay, here the system code at a time of transaction is started. There are two operations is carried out. One is the system clock. The system clock at a time of transaction is started. Second process is logical counter is incremented or decremented the counter. New timestamp is assigned to the transaction. என்னன்னு தெரியுதுல? முதல்ல டிரான்சாக்ஷன் வந்த உடனே என்ன ஆகுது, சிஸ்டம் கிளாக் வந்து டைம் ஸ்டார்ட் பண்ணிடுது. இந்த டைம்ல இது வந்திருக்கு.
அப்போ அந்த டைம்ல அந்த டிரான்சாக்ஷன் வருதுன்னா ஒரு கவுண்டர் வேரியபிள் இன்கிரிமெண்ட் பண்ணிட்டே போகுது. ஒன்ஸ் இட் இஸ் ஃபினிஷ் இட் வில் பி டிக்ரிமெண்டட். ஓகே, T1 டைம் ஸ்டாம்ப் ஆஃப் TS of 1. T1 வந்த உடனே என்ன இருக்கு? This is one counter TS of 1. T2 வரும்போது டைம் ஸ்டாம்ப் ஆஃப் 2 அப்படின்னு இருக்கு. ஓகே, now two transactions are in queue while process a particular job. So TS1 is less than or equal to TS2. அப்படின்னா என்ன செய்யும்? TS1 வந்து முதல்ல பண்ணுவோம். முன்னாடியே வந்துருச்சுன்னு லெஸ் தான் இருக்கும் டைம் ஸ்டாம்ப். ஸோ அதை முதல்ல பண்ணுவோம். ரீட் த டைம் ஸ்டாம்ப், லார்ஜஸ்ட் டைம் ஸ்டாம்ப் ஆஃப் எனி டிரான்சாக்ஷன் தட் எக்ஸிக்யூட்டட் ரீட் ஆஃப் ஏ சக்சஸ்ஃபுல்லி. ரீட் ஆப்ரேஷன், ரைட் ஆப்ரேஷன் டைம் ஸ்டாம்ப் அப்படின்னா என்னன்னா least, that is time stamp of any transaction that executed right of A is successfully completed. Write time stamp and read time stamp. That is the largest time stamp of any transaction that executed read successfully. Largest time stamp of any transaction that executed right of A is successfully executed. Listen here, one example is there. Time 1, transaction 1, 2, 3, 4. So each time stamp is 10 seconds. 10, 20, 30, 40. Initially, it starts from 0. Now the transaction, yes, timestamp starts for A. The time is 0. At the time of read A, timestamp is 0. And then at the time of write operation, it getting timestamps equal to 10. Now 0 is less than or equal to 10. Yes, T3 is equal to 30. 10 is less than or equal to 20. Just a minute. I am getting confused. I'll clear you. TS of A, the timestamp A starts at the time 0. At the time of timestamp 20, it arrived T2. At the time of 30, T3 is arrived. And at the time of 40, T4 is arrived. But even though the transactions carried out in that time is initially read A and write A. That will be updated. T1 is 10. Once it is arrived, T1 is 10. 0 is less than or equal to 10. Now the start time is 0. Just a minute. Okay. Now T1 is completed. The timestamp gets 10. Again, T3 here at the time of once it is completed T1, next in T3 only read A, isn't it? So that is 30. T3 is 30. Now 10 is less than or equal to 30. Because this process is completed, now T3 is T2 is equal to 20. Yeah. So listen here. First transaction T1. This is the time stamp. இது 0 டைம்ல வருது. இது 10ல முடிக்கிறது. 10ல முடிச்ச பிறகு மூணாவது டிரான்சாக்ஷன்ல தான் முதல்ல ரீட் பண்ணுது. ஈவன் தோ
T2 வந்து 20 செகண்ட்ஸ்ல வந்துட்டாலும் அது வந்து T3 யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ரீட் பண்ண கேக்குது. ஸோ அந்த டைம் பீரியட்ல R3யோட இது வந்து என்னது டைம் ஸ்டாம்ப் வந்து 30. ஆனா T1ஓட டைம் ஸ்டாம்ப் முடிஞ்சு நமக்கு என்ன இருக்கு 10ல நிக்குது டேக். ஸோ 10 கவுண்டர் நிக்குது. 10 இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 30. ஸோ T3 வந்து ப்ராசஸ் பண்ணிடும் 13th. புரியுதுங்களா? இப்போ 30 இப்போ அகைன் வந்து அடுத்த டைம் ஸ்டாம்ப்ல வந்து T2 வந்து ஆக்சஸ் பண்ணுது. T2 ஆக்சஸ் பண்ற நேரத்துல ஆனா இதனோட டைம் ஸ்டாம்ப் அரைவல் வந்து என்னது 20. இப்போ நமக்கு எங்க நிக்குது 30ல நிக்குது. 30 இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 20யா பண்ண முடியாது. ஸோ இது இந்த ரீட் ஆபரேஷன் பண்ண முடியாது. அட் த டைம் ஆஃப் TS ஈக்குவல் டு 30 ஒன்லி. இப்போ இந்த T4 இந்த ரைட் ஆபரேஷன் பண்ணி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் இந்த T2 ஆபரேஷன் பண்ண முடியும். ஸோ என்னங்கிறத பாக்குறேன். இந்த ரைட் ஸ்டாம்ப் இப்போ புரியுதுல? இது வந்து இந்த டைம்ல என்னென்ன ரெக்கார்டு வருதோ இந்த டைம்ல என்னென்ன ரெக்கார்டு வருதோ அதெல்லாம் முதல்ல முடிக்கும். ஸோ ஈவன் தோ டைம் ஸ்டாம்ப் வந்து அரைவ் ஆனாலும். லிசன் ஹியர். Time stamp of A is equal to 0. Time stamp of T1 is 10. So 0 is less than or equal to 10. So update it. Now T4 equal to 40. Okay. Right of TS. Right of TS of A is equal to 40. Yes. 10 is less than or equal to 40. Successfully completed. So listen here. ரீட் ஆபரேஷனை பத்தி சொல்றாங்க, ரைட் ஆபரேஷன் பத்தி சொல்றாங்க. ரைட் டைம் ஸ்டாம்ப். யா, ரைட் டைம் ஸ்டாம்ப் வந்து இதுல வந்து 0ல வருது. 0 ஸ்டார்ட் ஆகுது. 0ல ஸ்டார்ட் ஆகி 10 முடியறதுனால 0 லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 10ன்னு இருக்கிறதுனால என்ன ஆபரேஷன் T1 வந்து கம்ப்ளீட் ஆயிடுது. நெக்ஸ்ட் ரைட் ஆபரேஷன் எங்க வருதுன்னா T4ல தான் வருது. T4ல எப்போ வருது? 40th செகண்ட்ஸ்ல வருது. அப்போ இப்போ கரண்டா நம்ம 10ல தான் இருக்கோம். 10 இஸ் லெஸ் தென் ஆர் ஈக்குவல் டு 40. ஸோ இது வந்து ப்ராசஸ் ஆயிடுச்சு. இப்போ ரீட் ஆபரேஷன் பார்ப்போம். ரீட் ஆபரேஷன் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா ரீட் டிஎஸ் ஆஃப் ஏ முதல்ல டைம் ஸ்டாம்ப் ஆஃப் ஏ 0ல ஆரம்பிக்குது, அப்டேட் பண்ணிடுது T1. இப்போ T3 அடுத்து T3 வந்து அடுத்த ரீட் ஆபரேஷன். ரீட் ஆபரேஷன் வந்து சக்சஸ்ஃபுல்லி கம்ப்ளீட்டட். இது முடிச்சதுக்கு அப்புறமா செகண்ட் இது வருது. இது பண்ண முடியாது. So that is why at the time of 30 only, at the time of time second 30 only, read A operation is have done. This process will be denied. புரியுதுங்களா? இந்த இடத்துல என்ன வருதோ அதுதான் ப்ராசஸ் பண்ண முடியும், அதுல பண்ண முடியாது. Understood now? Read timestamp, write timestamp. Okay. Now, next concept is deadlock. Deadlock என்னன்னு தெரியும் நினைக்கிறேன். அதாவது ஒரு தடங்கள், அந்த தடங்கள் வர்றது அப்படின்னா அது சால்வ் ஆகணும் இல்லையா? அது சால்வ் ஆகாது. உனக்கும் இருக்காது, எனக்கும் இருக்காது. ரிசோர்சஸ் அவைலபிள், that resources not used by you and me, but the resource is there. So that situation is called that. இப்போ ரோடு இருக்கும், ஒரு சிங்கிள் ஒரு ஒன் வே ரோடு இருக்கும். அந்த ஒன் வே ரோட்ல ரெண்டு எண்டுலயும் ட்ரக்கு என்ட்ரு பண்ணணும்னு நினைச்சோம்னா ரோடு ஃப்ரீயா தான் இருக்கும். ஆனா அந்த ட்ரக்கு எந்த ட்ரக்குமே அதுக்குள்ள போக முடியாது. அதுதான் டெட்லாக் சிச்சுவேஷன். இட் இஸ் த சிச்சுவேஷன் இன் விச் 2 or more transactions are waiting for one another to give up blocks. Okay, listen here. It is the situation in which 2 or more transactions are waiting for one another to give up. Okay, transaction 1 and 2. This T1 is waiting for T2, T2 is waiting for T1, like that. So once it is completed T2, then only T1 is completed. So the T2 is waiting. Once it is completed T1, then it will be reaches. So same operation. One more example is given here. That is resource 1 process, resource 1 and 2, P1 and P2 are the two process.
Actually, initially R1 is allotted for P1, R2 is allotted for P2. But even though P1 is acquiring the resource R1, it requests waiting for release of R2. Same thing, once we have assigned R2 for P2 process, still it will not use that R2, it's wait for R1 resources. That is the deadlock situation. So how it will be solved? See here, T1 and T2 are the two transactions. Lock X, exclusive lock for X, read, write, and unlock. Okay. So suppose if this process is completed, if you given as unlock means completed. If you are not giving unlock here, because it is exclusive lock, isn't it? Again, lock X of Y. Here the transaction 2 is completely different. The Y record will be exclusively locked. R of Y, write of Y. If it is unlock, that may be used by another one. Otherwise, it should be an wait state. Okay, this is an wait state. Once it is completed and unlocked, then only the transaction 1 is used by the Y record. Wait for T1 to read lock on Y. Release lock on Y. Release lock on Y. Same thing. In transaction 2 wants to access X means that is the waiting state, waiting for T1 to release the lock on X. So once it is unlock X, unlock Y, automatically the two transactions are carried out subsequently, concurrently. Okay, and that is sequentially. அதான் நம்ம லாக்கி, அதாவது ஒரு கன்கரன்சி கண்ட்ரோல் எப்படி நம்ம கொடுக்குறோம், சீரியலைஸ் பண்றது, சீக்வன்ஸ் பண்றதை வச்சுதான். அது அப்படி பண்றதுனாலதான் சக்சஸ்ஃபுல்லா பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறாங்க. சரி, இப்போ அந்த டெட்லாக் வருது வரல அப்படிங்கிற சிச்சுவேஷனை நம்ம எப்படி தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படின்னு சொன்னோம்னா, necessary condition on deadlock, hold and wait, first one. Another one is mutual exclusion. Third one is no preemption. Fourth one is circular wait. Hold and wait condition na enna on deadlock? Currently holding the resources that were granted earlier, okay, and waiting for another resources that are assigned to some other transaction. What I said earlier, no, R1 is allotted for P1, but P1 is waiting for R2. But R2 is already allotted for P2. That is the situation. That is hold and wait state. This time the deadlock may be occur. And another one is the mutual exclusion condition. The process is requesting the resource which is already locked by other process or transaction. The same thing here, the P1 is allotted for the R1 is allotted P1. So repeatedly the cycle வந்து ஃபார்ம் ஆகிட்டே இருக்கும். That is the mutual exclusion. Once it is release பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் ரெண்டு பேருக்கு ஒரு மியூச்சுவல் எக்ஸ்க்ளூஷன் இருந்து அது இது பண்ணாதான் அது பண்ண முடியும். அது அதர்வைஸ் this condition is mutual exclusion on deadlock. So one more thing is preemption and no preemption. So if your work is completed, then release the lock. Okay, that is preemption. No preemption is even though you completed your transaction, it did not release the lock. That time, see, even though many of the situation is like that only. So once we have allotted resources for one person means that person can't even he completed his job, he never released for others. That situation is no preemption condition. That is also called a deadlock. Circular wait. So here the transitive property here. X is waiting for Y and Y is waiting for Z.
Then again Z is waiting for X. So this is cycle. That is called a circular wait. That time is also deadlock may be occur. How you can deduction and avoid that one? So okay. So the deduction by a wait for graph, you may draw for a process as well as what? Resources, then you can deduct it, avoid it by the Banker's algorithm. Wait for graph. What is wait for graph? So, are you understood what is deadlock everything? புரியுதுங்களா? டெட்லாக்ங்கிறது என்ன? டெட்லாக்ல என்னென்ன சுச்சுவேஷன்ஸ் அரைஸ் ஆகும்? அதில் 4 கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு. ஹால்ட் அண்ட் வெயிட், மியூச்சுவல் எக்ஸ்க்ளூஷன், நோ ப்ரியம்ஷன் அண்ட் சர்க்குலர் வெயிட். சரிங்களா? அதை ஒவ்வொன்றையும் நம்ம எப்படி நம்ம ரிலீஸ் பண்ண போறோம். வெயிட் ஃபார் கிராஃப். இட் இஸ் a resource allocation graph for process. 3 stages: request, use and release. எத்தனை ரிசோர்சஸ் எத்தனை ப்ராசஸ்க்கு பண்ண போறோம் அப்படிங்கறத ஒரு கிராஃப் மாதிரி போட்டு அதுல சைக்கிள் வராம பாத்துக்கணும். அதுக்கு பேரு தான் என்னது? வெயிட் ஃபார் கிராஃப். சரிங்களா? ஓகே. Just a minute, I'll come back. Can you visible? Can you see my screen? Yes. Okay, deadlock deduction by wait for graph. It is the resource allocation graph for process. 3 states of resources are request, use and release. Request, release, use and release. Same thing here. For example, the resources are there, process are also there. The resources usually, this is R1, R2 are the 2 resources, P1, P2, P3 are the 3 process. This is one graph, wait for graph. So here P1, P2, P3, yeah. So P1 is requesting R2 and R2 is already assigned to P2. But R1 is, P1 is holding the R1, P3 is holding the request. So one after another, you need to process it. Is it? So how it will be allocated? This is the situation is having. First you should allocate P1. First you process P1. Then P2. So once it is process P1, it go for the P2. At the time of P3, it will be released. Understood? This is the wait for graph. புரியுதுங்களா? ஒரு ரிசோர்சஸ் தான் இருக்கு. ஒவ்வொரு இப்போ இந்த இடத்துல வந்து ஒரு புள்ளி வச்சிருக்கோம் தெரியுமா? தெரியுதா? Listen here, I will rub it until. Sorry, okay. Excuse me. R2, R1. இப்போ இந்த ரிசோர்சஸ் வந்து ஒரு பிரிண்டர்னு வச்சுக்கோங்க, இல்லை R1ங்கிறது வந்து ஹார்ட் டிஸ்க்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஓகே, ஹார்ட் டிஸ்க்குங்கிறது ஒரு ரிசோர்சஸ், பிரிண்டருங்கிறது ஒரு ரிசோர்சஸ். இந்த ப்ராசஸ்க்கு தேவைப்படுது, இந்த 3 ப்ராசஸ்க்கும் தேவைப்படுது. இப்போ இந்த நேரத்துல ஒரு ரிசோர்சஸ் தான் இருக்குங்கிற பட்சத்துல வச்சுக்கோங்களேன், R1ம் R2, ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்கு, ஒரு பிரிண்டர் இருக்கு. இப்போ இந்த சிச்சுவேஷன்ல ஒண்ணுன்னா பண்ணணும்னா பண்ணலாம். இப்போ P1 முதல்ல முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன செய்யறாங்க, P2க்கு கொடுக்குறாங்க. P2 ப்ராசஸ் பண்ண போச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். அப்போ
என்ன செய்யுதுன்னா P1 முதல்ல முடிக்கணும்னா அதுக்கு என்ன செய்யணும், பிரிண்டரை அசைன் பண்ணிட்டோம்னா அந்த ப்ராசஸ் முடிஞ்சிடும். இப்போ முடிஞ்ச உடனே P2க்கு அது பண்ண P2க்கு ஏற்கனவே அசைன் ஆயிருக்கு, அந்த ப்ராசஸும் முடிஞ்சிடும். அதே நேரத்துல இது வந்து ஹோல்டு பண்ணி இருக்கிறத P3 ரிலீஸ் பண்ணி விட்டுரும். ஸோ இந்த சப்சிக்வெண்ட் ப்ராசஸ் பண்றதுக்கு வந்து ஒரு ரிசோர்சஸ் இருந்தா கஷ்டம். சப்போஸ் மோர் தேன் ஒன் ரிசோர்சஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இப்போ 3 பிரிண்டர் 4 ஹார்ட் டிஸ்க் இருக்கு அப்படின்னா என்ன செய்யலாம், இது ஹோல்டு பண்ணாலும் ஒரு ஹார்ட் டிஸ்க் தான் ஹோல்டு பண்ணிருக்கோம். ஆனா P3 வந்து என்ன செய்யும், இன்னொரு ஹார்ட் டிஸ்கை எடுத்துக்கும். அதே மாதிரிதான் R2ங்கிறது வந்து பிரிண்டர் ஒரு பிரிண்டர் இருந்தாதான் பிரச்சனை. மோர் தென் ஒன் பிரிண்டர் இருந்ததுன்னா P1 ஒரு பிரிண்டர் யூஸ் பண்ணாலும் என்ன செய்யுது, P2 ஒரு பிரிண்டர் யூஸ் பண்ணாலும் P1 வந்து இன்னொரு பிரிண்டர்ல பிரிண்ட் எடுத்துக்கும். புரியுதுங்களா? அப்ப மோர் தேன் ஒன் இன்ஸ்டன்ஸ் இருந்தா என்ன செய்ய வேண்டியது இல்ல, பிரச்சனை சால்வ். இந்த மாதிரி சைக்கிளே ஃபார்ம் ஆகாது, அப்படித்தானே? இப்போ இந்த சைக்கிள் அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா வெயிட் ஃபார் கிராஃப்ல if all the resources have single instance and cycle is formed, then the system is in deadlock. சைக்கிள் எப்போ ஃபார்ம் ஆகும்னா சப்போஸ் எல்லாருக்கும் ஒரு மியூச்சுவல் எக்ஸ்க்ளூசிவ் இருந்து ஒரு வேலையை ஒருத்தர் முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பண்ணலான்னு வெயிட் பண்ணிட்டோம்னா வச்சுக்கோங்களேன், பிரச்சனையே இல்லை. அப்படி இல்லைங்கிற பட்சத்துல இப்போ மோர் நம்பர் ஆஃப் ரிசோர்சஸ் இருந்ததுன்னா சைக்கிளே ஃபார்ம் ஆகாது. If the cycle is there but resources have more than one instance இருந்தா then the deadlock may or may not occur. Depends upon the number of resources available. புரியுதுங்களா? இப்போ more than one instances of resources இருந்ததுன்னா பிரச்சனையே இல்லை, யார் யாருக்கெல்லாம் எவ்வளவு வேணுமோ அவ்வளோ அளவுக்கு நம்ம கொடுத்துடலாம். அதுதான் இங்க டெட்லாக் அவாய்டன்ஸ் பை பேங்கர்ஸ் அல்காரிதம். அடுத்து இது வந்து டிடெக்ட் பண்றது டெட்லாக் எப்படி இருக்கா இல்லையாங்கிறத நம்ம வெயிட் ஃபார் கிராஃப் போட்டு சைக்கிள் ஃபார்ம் ஆகுதுன்னா அதுல என்ன இருக்கு, டெட்லாக் இருக்கு. அப்படி இல்லைங்கிற பட்சத்துல அது வந்து டெட்லாக் இல்லைங்கிற சைக்கிள் ஃபார்ம் ஆகலைன்னா from this wait for graph we can detect whether process under deadlock situation or not அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறோம். சரி, டெட்லாக் அவாய்டன்ஸ் பை பேங்கர்ஸ் அல்காரிதம் எப்படி அவாய்ட் பண்றது, வராம தடுக்கணும், அப்படித்தானே? அதான நல்லது இல்லையா? பேங்கர்ஸ் அல்காரிதம் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, பேங்க்ல ரூபாய் இருந்ததுன்னு நம்ம எடுக்க முடியும் இல்லையா? ரூபாய் இருக்கிறதுக்கு தகுந்த மாதிரி செலவு பண்ணிக்கிட்டே போனோம்னா பிரச்சனையே வராதுல்ல. அதுதான் அவாய்டன்ஸ், டெட்லாக் அவாய்டன்ஸ் பை பேங்கர்ஸ் அல்காரிதம். இதுல ரிசோர்ஸ் அவைலபிலிட்டி ஆஃப் ரிசோர்சஸ் வச்சு எல்லாரும் ஷேர் பண்ணிக்கணும். ஒருத்தர் ஷேர் பண்ணி யூஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் இன்னொருத்தவங்க பண்ணணும். இந்த மாதிரியான சீக்வன்சிங் ஆஃப் ப்ராசஸ் பண்றதுக்கு பேரு தான் டெட்லாக் அவாய்டன்ஸ் பை பேங்கர்ஸ் அல்காரிதம். புரியுதுங்களா? ஈச் ப்ராசஸ் declare maximum number of resources. Okay, ensure the resource allocation can never be circular weight. Circular weight னா என்ன சொல்லிருக்கேன், ஒண்ணுக்கு A B காக வெயிட் பண்றது, B C காக வெயிட் பண்றது, C A காக வெயிட் பண்றது. இந்த மாதிரி சர்க்குலர் வெயிட்டை என்ஷூர் பண்ணிக்கணும். வராம இருக்கிறதுக்கு முதல்லயே நிறைய இது கொடுத்துடணும். என்ன கொடுக்கணும், ரிசோர்சஸ் அலாட் பண்ணிடணும். If the system, இதுல ரெண்டு கண்டிஷன். If the system is safe state, no deadlock. If the system is unsafe, possible of deadlock. அப்போ இப்ப பாருங்க, இந்த பேங்கர்ஸ் அல்காரிதத்துல டோட்டல் ரிசோர்சஸ் வந்து அவைலபிள் வந்து கவனமா கவனிங்க. A, B, C are the 3 resources. இது வந்து ஹார்ட் டிஸ்க், சாரி, இது ஹார்ட் டிஸ்கா இருக்கலாம், இது வந்து பிரிண்டரா இருக்கலாம், இது வந்து வேற என்ன ரிசோர்சஸ் இருக்கும், வேற என்ன வேண்டியது இருக்கும், ஹார்ட் டிஸ்க், பிரிண்டர் அண்ட் ஒன் மோர் திங் என்னெல்லாம் இருக்கலாம்,
we can say some catch memory, whatever it may be. அதில் உள்ள சைஸஸ் ஏதாவது ஒரு ரிசோர்ஸஸ் வச்சிருக்கோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஸோ இந்த மூணுமே இருக்கு. மூணும் இத்தனை இத்தனை நம்பர் இருக்கு. நமக்கு இங்க லிசன் பண்ணுங்க. முதல்ல ஒரே ஒரு செகண்ட். ப்ராசஸ் வந்து P0, P1, P2, P3, P4 அப்படின்னு ஒரு 5 ப்ராசஸ் நம்ம பண்ணணும். சரிங்களா? 5 ப்ராசஸ் நம்ம ப்ராசஸ் பண்ண போறோம். 5 ப்ராசஸ்ல என்ன பண்ணணும்? மேக்சிமம் நீட் எவ்வளவு வேணும் ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்க்கும்? ஒவ்வொரு ப்ராசஸ்க்குமே என்ன வேண்டியது இருக்கு? ABCங்கிற 3 ரிசோர்சஸுமே தேவைப்படுது அந்த 5 ப்ராசஸ்க்குமே. ஆனா ஒவ்வொன்றுமே என்ன இருக்கு? டிஃப்ரெண்டா நம்பர்ஸ் தேவைப்படுது. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ப்ராசஸ் P0ல வந்து 7 ஃபார் A, 5 ஃபார் B, 3 ஃபார் C, இந்த மாதிரி ரெக்யர்மெண்ட்ஸ் வந்து தேவைப்படுது. ஆனா நமக்கு எவ்வளவு இருக்கு? A வந்து 10 இருக்கு, B வந்து 5 இருக்கு, C வந்து 7 இருக்கு. எல்லாம் அவைலபிளா இருக்கு. ஆனா எல்லாத்தையுமே P0க்கு கொடுத்து நம்ம ப்ராசஸ் முடிச்சிடலாம். ஆனா மத்தவங்க எல்லாம் என்ன பண்றது? இப்போ ஒரு ப்ராசஸ் you can ask like that, everything is available, why don't you complete P0 first and then go for P1? That is not a concurrent process, because when you go for a circular weight, அதாவது round robin fashionல allocate பண்ணுவாங்க. அதாவது so even though it needs 7, 5, 3 of A, B, C respectively, it will do one by one only. இப்போ ஹார்ட் டிஸ்க் யூஸ் பண்ற நேரத்துல பிரிண்டர் எது யூஸ் பண்ணாது. அப்படி இருக்கும்போது நம்ம ஏன் எல்லாத்தையுமே ஒரு ப்ராசஸ் P0க்கு எல்லா ரிசோர்ஸஸையுமே முதல்ல அலோகேட் பண்ண வேண்டாம். அதுக்காக இதுதான் ஒரு இனிஷியல் அலோகேஷன். இப்போ எத்தனை ப்ராசஸ் நமக்கு கியூல இருக்கு, அவைலபிள் ரிசோர்ஸஸ என்ன செய்யலாம்? எல்லா ப்ராசஸ்க்கும் மினிமம் அமௌண்ட்ஸை முதல்ல மினிமம் அமௌண்ட் ஆஃப் ரிசோர்ஸஸ அலோகேட் பண்றாங்க. எப்படி பாருங்க, இதெல்லாம் ஒவ்வொரு ப்ராசஸ் நீடட். புரியுதுங்களா? மேக்சிமம் நீடட் ஃபார் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ப்ராசஸ். இது வந்து இனிஷியல் அலோகேஷன் ஆஃப் ஈச் ப்ராசஸ். அப்போ ப்ராசஸ் P0க்கு இனிஷியலா B1 B ரிசோர்ஸ் 1 மட்டும் கொடுக்குறாங்க. அதே மாதிரி P1க்கு வந்து A ரிசோர்சஸ் 2 கொடுக்குறாங்க. P2க்கு வந்து ரிசோர்சஸ் ஏயும் ரிசோர்சஸ் சியும் 3, 2 கொடுக்குறாங்க. ஆனா இது தேவை 9, 2. ஆனா இது கொடுக்கறது வந்து இவ்வளவுதான் கொடுக்குறோம். அதே மாதிரி P3 இது எல்லாமே இனிஷியலா எல்லா ப்ராசஸுமே ஸ்டார்ட் ஆகி ரன் ஆகிட்டு இருக்கட்டும் அப்படிங்கிறதுக்காக. இப்போ டோட்டலா எவ்வளவு நம்ம அலோகேட் பண்ணிருக்கோம் இனிஷியலா? A ரிசோர்ஸ் வந்து 7, A ரிசோர்சஸ் வந்து 7. அதே மாதிரி B ரிசோர்சஸ் வந்து 2 அலோகேட் பண்ணிருக்கோம். C ரிசோர்ஸ் வந்து 5 அலோகேட் பண்ணிருக்கோம். சரியா? 7, 2, 5. But how many we have in our hand? 10, 5, 7. 10, 5, 7. ரிமைனிங் எவ்வளவு இருக்கு? அலாட் பண்ணது போக 3, 3, 2 இருக்கு. 3, 3, 2 இருக்கு. இப்போ இந்த 3, 3, 2 எந்த ப்ராசஸ்க்கு கொடுத்தா சீக்கிரமா ப்ராசஸ் பண்ணி முடிக்க முடியும் அப்படின்னு பார்க்கணும். பார்க்கறதுக்கு முன்னாடி என்ன செய்யணும்? இந்த ரூலை பார்க்கணும். எவ்வளோ நீடு less than or equal to work need. That implies work available plus allocation. புரியுதா நான் சொல்றது? இந்த கண்டிஷன் என்னன்னு புரியுதா? நீடு எவ்வளோ, ஒர்க் அவைலபிள் எவ்வளோ இருக்கு, எவ்வளோ அலோகேட் பண்ணணும். சரிங்களா?
ஒர்க் அவைலபிள் நமக்கு எவ்வளவு இருக்கு? 332 இருக்கு. P0 ஓட எவ்வளவு நமக்கு வேணும்? அது எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது? I'll do once again. I'll do it. Okay. இப்போ ரிமைனிங் நீட் மேக்சிமம் எவ்வளவோ அதுல இருந்து அலோகேட் பண்ணதை கழிக்கணும். சரியா? அப்போ ஏயோட ரிசோர்சஸ் P0க்கு 7 minus 0 7 ரிமைனிங் ஐ நீட். P ரிசோர்சஸ் எனக்கு 5 தேவை, ஆனா 1 தான் அலோகேட் பண்ணிருக்காங்க. அப்போ ரிமைனிங் 4 தேவை. சி ரிசோர்சஸ் 3 தேவை, எனக்கு ஒண்ணுமே அலோகேட் பண்ணல, எனக்கு 3. சரியா? சரி, 743 is remaining needed. That is needed. சரிங்களா? இப்போ அவைலபிள் எவ்வளவு இருக்கு? 332 தான் இருக்கு. இப்போ இவ்வளோ தேவைப்படுது. 742 தேவைப்படுது. Is it less than or equal to 332? அவைலபிளா இருக்கா? இல்ல. அப்போ என்ன செய்ய முடியாது? P0 ப்ராசஸ் பண்ண முடியாது. புரியுதுங்களா? சரி, பண்ண முடியாதுங்கிற பட்சத்துல அடுத்ததுக்கு போவோம். P1க்கு போவோம். P1ல எவ்வளவு தேவைப்படுது? 3 2 2 தேவைப்படுது. ஆனா 2 அலோகேட் பண்ணிட்டோம். அப்ப இன்னும் எவ்வளவு தேவை வேணும்? 3 minus 2 1 2 minus 0 2 2. But at the time of P1 process 1 2 2 is needed, but available is 332. So 332 available ஆன பிறகு இத நம்ம கொடுத்துட்டோம், ப்ராசஸ் பண்ணி முடிப்போம். இந்த 332 1 2 2 இதுல அலோகேட் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க. 1 2 2 முடிச்சுன்னா P1 ப்ராசஸ் முடிஞ்சிடும். முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமா இதுவும் ரிலீஸ் ஆயிடும்ல, 200 ரிலீஸ் ஆயிடும், ஆல்ரெடி அலாட்டட் 1. அப்ப கரண்ட்லி அவைலபிள் வந்து 3 plus 2 3 A resource 3 plus 2 3 plus 0 3 plus 2 0 plus 2 532 is available now. Once it is completed P1, புரியுதுங்களா? Are you listening ma? அதாவது அவைலபிள் எவ்வளோ இருக்கு, நமக்கு எவ்வளோ தேவை, புரியுதுங்களா? இத முடிச்சு இது இருக்கிறத அப்படியே ஃபுல்லா இதுக்கு அலோகேட் பண்ணிட்டோம்னா இந்த P1 முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் இது எல்லாமே ரிலீஸ் ஆயிடும். 200 ரிலீஸ் ஆயிடும். அப்போ இதனோட டோட்டல் வந்து நமக்கு 532 வந்து கரண்ட்லி அவைலபிள். நவ P2 பார்க்கலாம். P2 எவ்வளவு? P2 902 தேவை. ஆனா நமக்கு எவ்வளவு இருக்கு? 3 தான் கொடுத்திருக்காங்க. அப்போ 600 needed for process P2. ஆனா இங்க வந்து 532 தான் கரண்ட்லி அவைலபிள். ஆனா ஃபர்ஸ்ட் ரிசோர்சஸ் A வந்து எனக்கு 6 வேணும். அப்ப என்ன செய்ய முடியாது? P2வும் என்னால பண்ண முடியாது. ஓகே, கோ ஃபார் P3. P3க்கு போனோம்னா என்ன பண்ணணும்? P3க்கு போனோம்னா listen here 7 5 P3 பண்ணணும்னா என்ன பண்ணலாம்? 4 வேணும், ஆனா 2 அலோகேட் பண்ணிட்டாங்க. ரிமைனிங் 2 1 2 1 1. ஓகே, 2 1 1 தான் P3 பண்ண முடியும். P3க்கு தேவை, ஆனா 532 நமக்கு அவைலபிளா இருக்கு. 532ல 2 1 1 அலோகேட் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க, P3 முடிஞ்சிடும். P3 ப்ராசஸ் முடிஞ்ச பிறகு இது ரிலீஸ் பண்ணிட்டோம் 2 2 1 ஆல்ரெடி அலோகேட் பண்ணதை. 2 2 1ன்னா எவ்வளவு நமக்கு அவைலபிள் இருக்கு? 7 4 3 அவைலபிள். This is 5 plus 2 3 plus 1 2 plus 1. ஓகே,
743 is available. Now you come for P4. P4 க்கு முடிக்கணும்னா எவ்வளவு தேவைப்படுது? 531 தான் தேவை. இப்போ 531 தேவை, நமக்கு அவைலபிள் வந்து 743. So it is lesser one. So you can give that one. Now it will be releasing the 002 already we have allotted. Now 745 will be available. அப்போ P1 முடிச்சிட்டோம், P2 முடிச்சிட்டோம், P4 முடிச்சிட்டோம். Now P0 and P2 is not yet completed. So now the available resources are 745. So 745 நமக்கு என்ன P0 முடிக்கணும்னா என்ன வேணும்? 743 தான் வேணும். Already we having 745. So 745 plus what it already allotted 010. 010 னா என்ன கிடைக்கும்? 755 கிடைக்குது இல்லையா? 755 கிடைக்குதுன்னா இன்னும் P2 ஒன்னு ப்ராசஸ் பண்ணணும்ல, 6000 we need 755 available. அப்ப 755 7 ரிசோர்ஸஸையும் P2க்கு அலோகேட் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணி முடிச்ச பிறகு ஆல்ரெடி அலோகேட் பண்ண 302 நமக்கு அவைலபிளா இருக்கு. இப்போ 10 for A, 5 for B, C for 7. இந்த all resources now it will be released. அவ்வளவுதானே நமக்கு அவைலபிள் முதல்ல கொடுத்தோம். அவ்வளவுதானே நமக்கு A 10, 5, 7. புரியுதுங்களா? இந்த அல்காரிதம் புரியுதா? இந்த ப்ராசஸ் எப்படி ப்ராசஸ் பண்ணணும்? P1 முடிச்சுட்டு, P3 முடிச்சுட்டு, P4 முடிச்சுட்டு, P0 அப்புறம் P2. This is the process sequence of execution. If it is executed like this, deadlock will not occur. அப்படிதானே? Is it right? Is it right? Bankers algorithm நல்லா புரியுதா? Guys, bankers algorithm புரியுதா? Respond anyone. So are you clear the bankers algorithm? That is deadlock avoidance. Guys, are you be here? Can you able to hear me? புரியுதா? பேங்கர்ஸ் அல்காரிதம் புரியுதா? நான் இன்னொரு வாட்டி சொல்லணுமாங்கிறதுக்காக தான் கேக்குறேன். புரியுதா புரியலையா? ஓகே, எல்லாமே புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன். ஓகே. Then recovery management. 3 states of database recovery. That is precondition, before failure, condition, system failure, and another one is post condition. There are 3 states of database recovery management. One is a precondition, another one is condition, and another one is post condition. Precondition ங்கிறது என்னதுன்னா வருமுன் காப்போம். Condition at the failure, at the time of failure, what action to be taken. Post condition means after the failure, what are the remedies you want to take. Okay, so that type of 3 types of failures are there. So என்னென்ன மாதிரி ஃபெயிலியர் எப்பெல்லாம் வரும் அப்படின்னா, டிரான்சாக்ஷன் ஃபெயிலியர் வந்து எப்போ வரும்னா இன்கரெக்ட் ஐஓ, டெட்லாக் வரும்போது, இந்த மாதிரியான நேரங்கள்ல டிரான்சாக்ஷன் ஃபெயிலியர்ஸ் வரும். சிஸ்டம் ஃபெயிலியர்ஸ் எப்போ வரும் அப்படின்னா, சிஸ்டம் கிராஷ், ரேம் ஃபெயிலியர், அந்த மாதிரி நேரங்கள்ல சிஸ்டம் ஃபெயிலியர்ஸ் வரும். இது வந்து டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் ஃபெயிலியர்ஸ். மீடியா ஃபெயிலியர்ஸ் வந்து டிஸ்க் கிராஷ், பவர் ஃபெயிலியர்,
during disk access அந்த மாதிரியான. Okay, so these are all the different crashes, failures and different condition. ஸோ ஒவ்வொரு நேரத்துலையும் நம்ம எந்தெந்த மாதிரியான ப்ரிகாஷன்ஸ் எடுத்துக்கணும், பேக்கப் எடுத்து வச்சுக்கணும். அப்புறம் ஒரு எவ்ரி டைம் நீங்கள் மிரரிங் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கணும். மிரரிங் பண்ணிக்கிட்டே இருந்தால் தான் அப்போ ஏதாவது ஒரு ஃபெயிலியர் வரும்போது அதுலேருந்து நம்ம ரெக்கவர் பண்ணிக்க முடியும். அதே மாதிரி இந்த சீக்வன்ஸ் ஆஃப் ப்ராசஸை கரெக்டாக நம்ம மெயின்டைன் பண்ணோம்னா அந்த டெட்லாக்ஸை வந்து அவாய்ட் பண்ணலாம். அட் த டைம் கன்கரன்சி ஆப்ரேஷன் வரும்போது இந்த லாக்கிங் அண்ட் அன்லாக்கிங் வந்து கரெக்டாக இருந்ததுன்னா என்ன பண்ணக்கூடாது, பிரச்சனைகள் வராது. பட் சிஸ்டம் கிராஷு, ராங் ஃபெயிலியர்லாம் வந்தால் ஒன்றும் பண்ண முடியாது. ஸோ அந்த நேரத்தில் அதை வந்தாலும் நம்ம அதை மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா யூ ஷுட் கீப் பேக்கப்ஸ். தட்ஸ் ஆல். மீடியா ஃபெயிலியர் வரும்போதும் தட் இஸ் போஸ்ட் கண்டிஷன் என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிறது. ஓகே. Okay. So shall I give 5 more minutes break and then come back? Okay. I'll take the trade and other things, remaining things. Guys, Banker's algorithm you need to repeat. Okay. Shall I come back and tell you again? Okay. Sandhya, I'll come back and tell you. Okay. Banker's algorithm is nothing in that. In day-to-day life, what we have faced, that with the availability of money, we are spending expenses. Spending money for our needs. So for that same concept here we are using, there are P0, P1, P2, P3, P4 are available. The 5 process we need to process it. But available resources are 10, 5C. 10, 5C. Okay. So 10, 5, 7 ABC resources வந்து இந்த 3 நம்பர்ல நமக்கு அவைலபிளா இருக்கு. ஸோ இவ்வளோ வச்சுட்டு நம்ம இந்த 5 ப்ராசஸை முடிக்கணுங்கிறது தான் இதோட எய்ம். இப்போ 5 ப்ராசஸை டெட்லாக் ஆகாம முடிக்கணும்னா அப்போ வரிசைப்படுத்தணும், சீக்வன்ஸ் பண்ணணும். எப்படி பண்றது அப்படின்னா, மேக்சிமம் ஒவ்வொரு ப்ராசஸுக்கும் தேவையானது வந்து ப்ராசஸ் வரும்போதே இதுவும் வந்துடும், இதுவும் வந்துடும். இப்போ இருக்கிறது இவ்வளவுதான் இருக்கு. இதை இனிஷியலா கொஞ்சம் கொஞ்சமா அலோகேட் பண்ணிடுவாங்க எல்லா ப்ராசஸ்க்கும். எல்லாமே தானா பண்ணிட்டே இருக்கும். அப்ப டோட்டலா எவ்வளவு இருக்கு? 7 to 5 அலோகேட் பண்ணிட்டோம். நமக்கு 10, 5, 7 இருக்கு. ரிமைனிங் வந்து 3, 2, 3, 3, 2. சரி, இப்போ ப்ராசஸ் P1 நம்ம முடிக்க பார்ப்போம் இருக்கிற இதை வச்சு அப்படின்னு பார்க்கும்போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா, P0ல P1 P0க்கு தேவையானது வந்து 7, 4, 3. சரிங்களா? இதையும் நம்ம ஃபில் பண்ணிக்கணும். currently available is 332. 332. இப்போ ரிமைனிங் நீடட் 743 நீடட். ஸோ இப்போ P3 P0 பண்ண முடியுமா? P0 பண்ண முடியாது. இல்ல. எவ்வளவு இருந்தா பண்ண முடியும்? எவ்வளவு இருந்தா பண்ண முடியும்? 755 இருந்தாதான் பண்ண முடியும்.
7 4 3 இருந்தாதான் சரி. 7 4 3 திரும்ப 7 4 3 போடுறேன். ஸோ யூ லீவ் இட் திஸ், இது விட்டுருங்க, கன்ஃபியூஸ் ஆயிடாதீங்க. இப்போ இதுல இருந்து இது இவ்வளவு தேவைப்படுது. ரிமைனிங் நீடட் மேக்ஸிமம் மைனஸ் அலோகேஷன். ஸோ அலோகேட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் கரண்டா அவைலபிள் வந்து 332. ஆனா நமக்கு என்ன வேணும்? 743 வேணும். ஆனா பண்ண முடியாது. அதனால P0 விட்டுட்டு P1க்கு வாங்க. P1க்கு முடிக்கணும்னா 122. நமக்கு என்ன இருக்கு? 332 இருக்கு. 332 இருக்குன்னா அப்ப என்ன செய்யலாம்? P1க்கு இந்த 122 அலோகேட் பண்ணிட்டு ப்ராசஸ் பண்ணி முடிச்ச பிறகு நமக்கு ஏற்கனவே அலோகேட் பண்ணதும் மிச்சம் இருக்கும் 200. அப்போ டோட்டலா நமக்கு 532 வந்து அவைலபிளா இருக்கும் இந்த நேரத்துல. சரிங்களா? கரண்ட் ஒர்க் அவைலபிள். ஸோ அப்புறம் P2க்கு பார்ப்போம். P2க்கு ரிமைனிங் நமக்கு என்ன வேணும்? 600 வேண்டியிருக்கு. ஆனா நமக்கு 532 தான் அவைலபிளா இருக்கு. 6A வந்து 6 வேண்டி இருக்கு. எல்லாமே அவைலபிளா இருந்தா அலோகேட் பண்ண முடியும். ஸோ இதை P2வையும் ப்ராசஸ் பண்ண முடியாது. அப்போ P3க்கு பண்ணுவோம்னா 211 தேவைப்படுது. 211 தேவைப்படுது. நமக்கு 532 இருக்கு. அப்போ இதுக்கு அலோகேட் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணி முடிச்சுட்டா இந்த 211 ஏற்கனவே அலோகேட் பண்ணது மிச்சம் வரும். அதை ரெண்டையும் ஆட் பண்ணும்போது 743 கரண்ட்லி அவைலபிள். சரிங்களா? 743 அவைலபிள். P2 முதல்ல பண்ண மாட்டோம்ல, இது பண்ண மாட்டோம் இல்லை, சரியா? P2 பண்ண முடியாது. 743 P3 முடிச்ச பிறகு 743 அவைலபிளா இருக்கு. இப்போ 531 P4 முடிக்கணும். ஆனா 743 இருக்கு. அப்புறம் இந்த 531 ஃபுல்லாவே அலோகேட் பண்ணிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். அலோகேட் பண்ணி ப்ராசஸ் பண்ணி முடிச்ச உடனே இந்த 743யோட இந்த 002 நமக்கு கிடைக்கும். அப்போ 745. இப்போ நம்ம P1 முடிச்சிருக்கோம், P3 முடிச்சிருக்கோம், P4 முடிச்சிருக்கோம். P0 P1 முடிக்கல. அப்போ P0 முடிக்கணும்னா எவ்வளவு வேணும்? 743 வேணும். நமக்கு எவ்வளவு அவைலபிள்? 745 கரண்ட்லி அவைலபிள். அப்போ 743 இஸ் லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு 745 அவைலபிள் இருக்கு. ஸோ ஃபுல்லா நீங்க அலோகேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆல்ரெடி அலோகேட் பண்ண 010 இனிஷியல் அலோகேஷன் இருக்குல்ல, அதையும் சேர்த்து நமக்கு 755 கிடைக்கும். இப்போ 755 கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் P2 ப்ராசஸ் பார்ப்போம். P2 ப்ராசஸ்ல 600 நீடு. 755 இருக்குன்னா 755 இனிஷியலா அலோகேட் பண்ணது 302 இருக்கு இல்லையா, அந்த 302 சேர்ந்து 1057. What we have originally, it will be available. Everything will be processed, but the sequence of process will be different, not sequentially what they have arrived. So P1 முதல்ல P2, அப்புறம் P4, அப்புறம் P0, அப்புறம் P2. இந்த மாதிரி சீக்வன்ஸ் பண்ணாதான் டெட்லாக் அக்கர் ஆகாம ப்ராசஸ் பண்ண முடியும். அண்டர்ஸ்டுட்? அப்புறம் இந்த ரெக்கவரி மேனேஜ்மெண்ட், அது உங்களுக்கு தெரியும்ல. ஓகே, டேட்டா பேஸை வந்து நம்ம எந்த மாதிரி எல்லாம் அப்டேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, டெஃபர்டு அப்டேட் அண்ட் இமீடியட் அப்டேட் அப்படின்னு 2 வகையா அப்டேட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். நாட் என்ன பிசிக்கல் டிஃபர்டு அப்டேட்டுங்கிறப்போ நோ ரீடு நோ அன்டு அந்த மாதிரி. ஆஃப்டர் ஃபினிஷிங் வந்து கமிட் பாயிண்ட் கொடுக்காம இருக்கிறது, இதுதான் நாட் கிவிங் தட் கமிட் பாயிண்ட். தட் இஸ் டிஃபர்டு அப்டேட், தட் இஸ் ரோல் பேக் அந்த மாதிரி. ஸோ இமீடியட் அப்டேட்னா டேட்டாபேஸ் இமீடியட்லி அப்டேட் பை த டிரான்சாக்ஷன் டூரிங் த டைம் ஆஃப் எக்ஸிக்யூஷன் இட்செல்ஃப். அப்போ கமிட் கொடுத்துட்டே இருக்கும் உடனே. ஓகே, ஸோ தீஸ் ஆர் ஆல் த 2 types of updates. சரி, நம்ம சொன்னோம்ல இந்த ரெக்கவரி மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு பார்த்தோம்ல. ரெக்கவரி மேனேஜ்மெண்ட்டை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னா பை யூசிங் திஸ் ரெய்டு. சரியா? பேக்கப் எடுத்து வச்சுக்கலாம்னு சொன்னேன்ல, அப்படி எடுத்து வச்சாதானே நம்ம எந்த ஃபெயிலியர் வந்தாலும் நம்ம பண்ண முடியும்.
அப்போ பேக்கப் எடுக்கிறதும் ஒரு டிஃப்ரெண்ட் வெரைட்டிஸ் ஆஃப் பேக்கப் இருக்கு. எந்தெந்த மாதிரியே எப்படி எப்படிலாம் எடுத்தா நமக்கு டிஸ்க் யூசேஜ் கம்மியாகும், அதுல வந்து அதனால எக்ஸ்ட்ரா ஓவர்லோட் ஆஃப் ஒர்க் இருக்கா அப்படிங்கறதெல்லாம் பார்க்கறதா. தட் இஸ் ரெக்கவரி மேனேஜ்மெண்ட். இப்போ RAID அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா, தட் இஸ் ரிடண்டன்ட் அரே ஆஃப் இன்எக்ஸ்பென்சிவ் இண்டிபெண்டன்ட் டிஸ்க். What is that? Redundant array of inexpensive independent disk. RAID 0 level, RAID 1 level, A1, A2. See, redundant array of inexpensive independent disk. இந்த இதுலயே உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதாவது நிறைய டிஸ்க்ல முன்னாடி மேக்னெட்டிக் டேப் அண்ட் டிஸ்க்ல தான் பேக்கப்பை எடுத்து வைப்பாங்க. அதுலதான் ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் டேட்டா வைக்கலாம், காசும் கம்மி. அதுக்காக ரிடண்டன்ட் அரே ஆஃப் இன்எக்ஸ்பென்சிவ் இண்டிபெண்டன்ட் டிஸ்க் தனித்தனியா இருக்கும், ஒண்ணு போனாலும் இன்னொன்னுல இருந்து எடுத்துக்கலாம் அந்த மாதிரி. ஓகே, அதுல என்னென்ன மெத்தட் இருக்கு அப்படின்னு பார்த்தா, RAID 0 லெவல் அப்படின்னு ஒரு ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட். இதுல வந்து நம்ம இருக்கிற டிஸ்க்ல இருக்கிற இதை பிளாக்கா பிரிச்சுட்டு ஸ்ட்ரிப் பண்ணி A1 ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்க்ல போடுறது, A2 செகண்ட் டிஸ்க், A3 ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்க், A4 செகண்ட் டிஸ்க். இப்படி சப்சீக்வெண்டா நம்ம டிஸ்க்ல ஸ்டோர் பண்ணா ஒரு பாதி ஏதாவது அழிஞ்சா கூட இன்னொரு பாதி இன்னொரு இதுல இருக்குங்கிற ஒரு கான்செப்ட்ல இந்த ஸ்ட்ரிப்பிங் மெத்தடை யூஸ் பண்ணாங்க. A2 M வரைக்கும் ஒரு ஸ்ட்ரிப் ஒரு டிஸ்க்லயும், N2Z வரைக்கும் இன்னொரு டிஸ்க்லயும் ஸ்ட்ரிப் பண்ணி அப்படி பண்ணலாம். அந்த மாதிரி பண்றதுக்கு பேர் வந்து RAID 0 லெவல். சரி, ஒரு இது போயிடுச்சுன்னா பாதி இருந்து பாதி போய் என்ன பண்றது அப்படிங்கிறது இருக்குல்ல. ஸோ அதுக்குதான் RAID 1 லெவல் அப்படின்னு ஒண்ணு கொண்டு வந்தாங்க. தட் இஸ் மிரரிங். நீட் மோர் ப்ராசஸ் அஸ் வெல் அஸ் எக்ஸ்பென்சிவ் ஒன். மிரரிங்னாலே உங்களுக்கு தெரியும், டூப்ளிகேட். எல்லாத்தையுமே ஒரு டூப்ளிகேட் எடுத்து வச்சிட வேண்டியது. A1 A2 A3 வரிசையா, அதே இன்னொன்னு A1 A2 A3 எல்லா பிளாக்கும் வச்சுக்கிறது. பட் இது வந்து கொஞ்சம் எக்ஸ்பென்சிவ். திரும்ப ஒரே கான்செப்ட் வந்து ரெண்டு டிஸ்க்லயும் சேம் அமௌண்ட் ஆஃப் ஸ்பேஸ் வேணும், இது வேணும். சரி, இருந்தா கூட இதுல எக்ஸ்பென்சிவா இருக்கே, அதுக்கு சால்வ் பண்றதுக்கு RAID 2 லெவல் என்ன ப்ராசஸ் அப்படின்னா, இப்போ A1 A2 A3 A4 B1 B2 இது எல்லாத்தையும் பிட் வைஸா ஸ்டோர் பண்றாங்க. டேட்டாவை பிட் வைஸா ஸ்டோர் பண்ணா நம்ம எப்படி அதை செக் பண்றது? பிட்டு எல்லாம் கரெக்டா போய் ஸ்டோர் பண்ணிருக்கோமா இல்லையா அப்படிங்கிறது எப்படி தெரியும் அப்படின்னா, பை செக்கிங் தி ஹேமிங் கோட், error correcting code. So along with the data you have to store the error correcting code, that is called Hamming code. So for example, A1 A2 A3 A4. So here the four disks are there. So individual two disks having the one Hamming code. A1 2 is one error checking code, 2 3 4 is combined of these two disks and combined of these two disks and combined of these two disks. We are giving one error correcting code. So it is a slow write operation but a faster read, because it is a bitwise operation. No, fasterly it will be. 2 bits are used for, so unnecessarily don't want to create a whole duplicate. With some just error correcting code alone they have used. So suppose bitwise means any one of the bit is changed, this error code will indicate it. According to that we can correct it. So it is not an expensive one. That's why I go for the RAID 2 level is there. So even though we are the write operation is very very slow, because it is bitwise operation, no, that's why. So for that case you go for the RAID 3 level. The data is divided into bitwise. Here parity bit check is used for error correcting and check odd parity or even parity also. You may study in the digital principles
parity check on odd parity and even parity check. That means, so yeah, register can have a even number of ones, means it will be the parity bit is set to even parity is set to 1. Even number of odd number of 1 means it's set to 0. So like that only this will be processed. Okay. So A1, A2, A3, A4, A5, A6, A7, A9, like this B1, B2, B3. So this will be distributed like this by stripping method. That one more disk is exclusively for storing the parity, disk parity error. So here A1 to A3. So in that XOR operation is carried out in 3 disks. A1 XOR A2 XOR A3. This is XOR. Okay. This is XOR. If odd number of ones set 1 in A13. A13. This is 1. It's set. Odd number of ones it comes. So even number of ones means 0. So in that, if odd number of, so it will be set as 1. So suppose instead of writing 0 to, instead of writing 1, it will be written as 0 means from the parity check bit, you can identify that there is an error in one disk, what we have stored. That is the usage of parity check, isn't it? It can correct one bit error. Okay? Even though, suppose error may occur more than one disk, means you couldn't able to access it, isn't it? By using the parity check. That is the problem in RAID 3 level. What about a RAID 4 level is the data is divided into blocks instead of bitwise. Okay, bitwise பண்ணாம block wise ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம்னா ஈஸியா என்ன செய்ய முடியும், நமக்கு ரைட் பண்றது ஈஸி, ரீட் பண்றதும் ஆஸ் அ ஹோலா நம்ம ரீட் பண்ணிடலாம், ரைட் பண்ணிடலாம். ஆனா அது டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்றது எப்படின்னு பாருங்க. A1, A2, A3, B1, B2 பிளாக்ஸ் வைஸா பண்ணிட்டு ஒவ்வொரு பிளாக்குக்கும் ஒரு எரர் பிட்டு parity பிட்டு செக் பண்ணிக்கிறோம். ஒரு பிளாக்குக்கு ஒன்று, இண்டிவிஜுவல் இதுக்கு பண்ணாம ஒரு பிளாக்குக்கு ஒரு parity அப்படின்னு ஒரு தனி பிளாக் வச்சுக்கிறோம். The performance of the system is boosted because simultaneous read and write operation can possible in blocks. But transfer rate is lesser than the RAID 3 level. Transfer rate because இது huge amountல bitna சீக்கிரமா transfer ஆகும். இது block-ஆ transfer ஆகும்போது டைம் ஆகத்தானே செய்யும். Because all the data in items in the block not involved in data transfer. Even though suppose இப்போ ஒரு பிளாக்ல எல்லா டேட்டாவும் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்கிற பட்சத்துல எல்லா பிளாக்கையும் ரீட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு, அகெயின் ரைட் பண்ணவும் வேண்டியிருக்கு. அது ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. இன்னொரு ப்ராப்ளம் என்னன்னா, இப்போ இந்த பிளாக் parity பிளாக் இருக்குல்ல, இது போயிடுச்சுன்னா எதுவுமே நம்ம ஆக்சஸ் பண்ண முடியாது. இந்த இடத்துல எந்த இடத்துல எரர் இருக்குன்னே கண்டுபிடிக்க முடியாது. எல்லா பேரிட்டியுமே ஒரு தனி பிளாக்ல வச்சிருக்கோம். இந்த டிஸ்கே எரேஸ் ஆயிடுச்சு, நாசமாயிடுச்சுன்னா என்ன பண்றது, செக் பண்றது, எப்படி செக் பண்றது? திஸ் வில் பி ஹோல்ட் இட் இன் சேஃப். நோ, ஃபார் தட் யூ கோ ஃபார் தி RAID 5 லெவல். RAID 5 லெவல்ல அந்த பேரிட்டியை டிஸ்ட்ரிபியூட்டடா கொடுத்துக்கிறாங்க. இப்போ ஒரு ரோல் இருக்கு, A1, A2, A3, A4, AP, B1, B2, BPE, B4, B5. அந்த டிஸ்குக்குள்ளேயேமோ டேட்டா பிளாக்கும் அந்த parity பிளாக்கும் சேர்த்து வச்சுக்கிறாங்க. புரியுதுங்களா? இப்போ இது ஹோல் பிளாக்கும் அந்த parity பிளாக் போக வாய்ப்பு இல்லை. நீங்க ஏதாவது ஒண்ணுல போனோம்னாலும் இன்னொரு இதுல இருந்து நம்ம செக் பண்ணி பார்த்துக்கலாம். The parity data placed in any disk of the block by using some hashing function. இது இந்த இடத்துல தான் வைக்கணும், அந்த இடத்துல தான் வைக்கணுங்கிறது இல்லை. ரேண்டமா ஒரு ஹேஷ் ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி நீங்க எங்க வேணாலும் வச்சுக்கலாம். அந்த லைன்ல எந்த இடத்துல, எந்த பிளாக்ல, எந்த டிஸ்க்ல வேணாலும் வச்சுக்கலாம். If error correcting disk is lost, other disks are not able to access in RAID level 4. அதனால தான், but that may be rectified in this RAID 5. Okay.
Here, one disk is failed, we can rectify from the parity check bit. Okay. Then here one disk is failed, we can rectify from parity check bit, but more than one disk failure not able to rectified. Understood? But more than one disk in the parity check நால நினைச்சுனா ஏதாவது ஒரு பிட் எரர் இருந்தாதான் கரெக்ட் பண்ண முடியும். அப்போ அந்த மாதிரி கேஸுக்கு என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, there are two bits are used to store error correcting code for rectifying the damage in more than one disk. Two bits are used to store error correcting code for rectifying the damage in more than one disk. இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஏபிங்கிறது ஒரு பிட், இன்னொன்று வந்து ஏக்யூங்கிறது. ஸோ மோர் தேன் ஒன் பேரிட்டி செக் வந்து கொடுக்குறாங்க. A1, A2, A3, B1, B2, B3, C1, C2, C3. But CP, CQ are the two parity check level is given for that. Reed-Solomon code is used for fixing the error in disk for damage. இந்த லெவல்ல வந்து Reed-Solomon code, Hamming code யூஸ் பண்றாங்க, parity check யூஸ் பண்றாங்க, that is odd parity or even parity. And then Reed-Solomon code is used for more than one bit is error in that. You can rectify from this. Okay. Okay, this is the level 6. What about a RAID 10 level? What is 10 level is the combination of 1 and 0. That is RAID 1 and RAID 0. What is RAID 0 level? RAID 1 level? RAID 0 level is stripping the data and store it in different disks. But in 0 level, in first level, mirroring. The same copy of one disk is copied to another disk. A1, A2, 0 plus 1. Combined of 1 and RAID 0 and combined of 1. 0 and 1. Here A1, A2, A3, A4, A5, A6. That will be mirrored. A1, A2. This part. This part will be mirrored to here. A1, A2, A3, A4, A5, A4. Stripping and mirroring the whole disk. That is called a RAID 1 plus 0 level. Isn't it? A1, A2, A3, A2. That may be 0 and 1 or it may be 1 and 0. So listen here, see here RAID. First it is mirroring, then it will be stripping. 1, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 like that. After that it will be stripping. So both the thing can be able to do. That is RAID 0 plus 1 or RAID 1 plus 0. Okay. Then another concept is, now you may understood that how you can take the backup of all the individual items kept it in your database, isn't it? Next one is the database architecture. Database, we are using all our client server technology as well as distributed technology. So while you are using mobiles itself or cloud, whatever it may be, in cloud we can say it is a centralized database, isn't it? So you may hear about that centralized, that is storage, from where the data are distributed over the network, from where it will be accessed. So everything may be accessed with the help of a client server architecture. So that is a peer-to-peer and client server architecture. Single server and multiple servers also distributed. So in the distributed architecture, it may be a single, not maybe a single server. It's a multiple server, multiple. That is, it will be working as a master-slave concepts. So according to the server, the informations are distributed all the machines. According to the instruction of server, it will be executed. Okay, multiple server is there. So if any one of the system has failed, you can recover from the another machine.
So that's why we go for the distributed system. So copy of one thing is having in the another thing. So another one is the parallel architecture. So parallel architecture is very fastest one. So it is a distributed one. So even though we have work is done by one person is taking 5 days means that work is taken distributed to 5% means, and 5% can execute it in same day itself he will be finished, no? So you can allocate more number of systems parallelly at distributed manner. So that is called the parallel system. So that is the thing. So DBMS architecture, external user, internal user, conceptual user. So that we may have. So the internal in first session we have seen, no, the user level, conceptual level, and physical level. The DBMS can either be, we can use single tier or a multiple tier architecture. Here, this single tier architecture in that the direct contact between the clients and server. So whatever the clients request, the server will respond to them, isn't it? So next one is the two-tier architecture in that. So there is an interface in between the server and client. So from the interface, it will be accessed. So the same thing for three-tier architecture. There is application interface, that is a DB engine is there. While accessing the clients, whatever they request, that will be submitted to that through the application interface. The server will respond through this application interface. So this way the error will be rectified very easily. At the same time, the subsequent operation parallelly can do at the same time. So likewise, the entire architecture is there. So each and individual layer of interfaces can do individually one by one. Okay. Already I told you that is a centralized one is central one that will be distributed to everyone. All the in a distributed thing, all the informations are kept separate machine. If anyone has failed, it will be recovered from another one, and it is very fastest one, and everything can available by everyone. So that is the concept in distributed architecture. They say everything will be related to core and client server architecture. Peer-to-peer model architecture. Peer-to-peer means so everyone can access in anything. Star. Cloud architecture, you may know that. User with the interface, internet facility is there. So it is one centralized storage system. Here the infrastructure is available, application is also available, and hardware storage, whatever we need, everything will be available. But you should have some internet connection. You can access that one by producing the virtual machines, isn't it? More virtual machines will be. You may know that virtual machine is a machine which is currently not available, but it is having creating that one. So it will be with the use of virtual machine we can process it. In Hadoop architecture and all, map reduce concept is there. Currently we are using big data process. So in that informations are distributed parallelly, and each individually each process is completed, and finally it will be reduced into one output that will be given to the client. So in that case, whenever they need, the virtual machine will be created. So the cluster of virtual machines also created for fast accessing. So that's why we have achieving the fastest information in that. Okay. Are you understood? Are you satisfied? I hope you understood that what is database management system, what are all the things in that. Is there any doubt in that?
I'm sorry, screen is not visible. After the break, I haven't seen that chat box. It's okay. So here RAID level only we have taken. So after the break, isn't it? So can you able to see now? RAID redundant array of independent inexpensive independent disk. Here zero level is A1, A2. The strips, the data are stripping and store it in a different disks. And RAID level 1 is mirroring. A1 again duplicate of disk 0, duplicate of disk 1 is having the same content. But in this case, it is very expensive. That's why it's go for the RAID 2 level. So in the RAID 2 level, the informations are stored in bitwise. So it will be stripped into subsequent disks. But if we have any error occurred in that, for that case, for rectifying that one, Hamming code, error checking code will be initialized in that. So 1 to 2 for first two disks, 2 to 3 is another disk, and 3 to 4 is another disk. Is any one of the error bit is removed, it will be rectified from another bit. So that's why the 3 more disks is allocated individually. It a single bit only allotted for error correcting. So it is very fastest transferring rate, but its writing is very slow. So next one is, so instead of keeping all the bits three more error coding, so we are using only one single disk for parity error. So apart from that, it will be checking in that. So now you may understood what I have taught now. A1, A2, A3. So the parity bit error checking code itself stored in separate disk. So that will be created by XOR operation carried out in the three disk A1 XOR A2 XOR A3. So if this error in any one of the disk, it will be removed off by parity check. Suppose if we have more than one disk error, having error means we couldn't able to rectify it. So again it will have a problem. Okay. And the same thing, the disk parity error in this bit is have the whole disk is yeah, vanished, means it crashed, means we couldn't rectify the information what we have stored in the disk 0 to 2. But in RAID 4 level, the data is divided into blocks. The block, individual block parity is stored for that. So this is the thing, is the performance is very fast, but if block is read, means whole block will be read, and but it will not be accessed all the information in the block. So that way it will be inefficient. So the transfer, all the block content will not involved for particular transaction. This transfer is not necessary. So for that case, it will be. Next one is RAID 5 level. In that RAID 5 level also, here if the block, parity block disk is vanished, crashed, means the whole information is crashed. So that's why the parity block bit is randomly stored in any one of the disk. So that parity block is stored with the use of hashing function. That is A1, A2, A3, A4, AP, B1, B2, BP, B4, B5, C1, C2, C3, CP, C5. Likewise, you have to be stored. Okay. Parity data placed in any disk of the block by using some hashing function. If error correcting disk is lost, other disks are not able to access in RAID level 4, but they may be rectified in level 5.
Here, one disk is failed, we can rectify from the parity check bit. But more than one disk is failure, it will not be rectified. Okay. So for that case, in RAID level 6, they have keeping more than one code. The Reed Solomon code is used. So AP and AQ. So two error checking code is there. So RAID, with that use of that, we can rectify the process. And RAID 10 level is combination of 1 and 0. What is 1? One is the mirroring of whole disk. 0 is stripping the data and storing. 0 plus 1 is A1, A2, A3, A4, A5 and A6 is stripping, and 1 level is just it is mirroring it A1, A2, A3. Otherwise 1 plus 0. 1 plus 0 A1, A3, A1, A1, A3, A3, A5, A5, A2, A2, A3 like that. Mirroring and then stripping the data. This will be more useful than the other things, but it will be expensive only, but it is safest one. Okay. Recovering is very easy. And database architecture, already I told you, centralized and client server, distributed and parallel. The Hadoop architectures and all they have used distributed as well as in a parallel manner. Everything is in a client server architecture. So different type of 3-tier, 4-tier architecture. Sorry, I am not able. I couldn't see that your chat box. That's why. Now you may understood. I'll send you the PDF. Okay. Okay. I'll send you. Anything else? Any doubts? Thank you. Not at all. That is necessary. We should inform, no? So without showing that, how can? Yes, sure. I will send all the topics. Important questions. You may get it from the website, our website, or you may collect it from our library. Okay. All the best, guys. Do well. Sure, I will send PDF to you. Thank you.